Okay. Nampak tak chapter tu? Nampak. So this one is introduction to conceptual framework. Yang ni pun theoretical part lah, sama dengan yang chapter 1 tadi, theoretical part. Tapi you kena tahu jugalah ada few questions on, dia tanya on the conceptual which is the theoretical. Fundamental qualitative characteristic of accounting information. Fundamental qualitative characteristic. What is the most important ataupun what are the most important characteristic of the information yang kita nak prepare tu. Okay, before this in the chapter 1 we know that the information is important, or the information is regarded as crucial for the user to help them in making decision. That's the purpose of having the information. What is the purpose of having the information? To help us in making decisions. Okay, so bila kita ada information tu, dia akan membantu kita untuk buat keputusan dengan lebih baik. So the quality of the decisions that we make, okay, will be better because of the information, because of the informed decisions, because of the information that we have. Okay, sama macam kita nak beli kereta Honda ataupun Toyota, if we have the information, we have good and enough information, then the decisions that we make on which car to buy, okay, is a good decision. Okay, kalau tak, kita tak tahu nak beli Toyota ke Honda, tapi tak ada apa-apa information, ataupun information yang kita ada is basically rubbish, tak membantu pun kita untuk beli kereta tu. So maybe keputusan kita salah. Bila kita, contohnya kita beli kereta Toyota, tapi kita tak suka bila dah beli. Kenapa? Adalah few dia punya karakteristik, ciri-ciri kereta tu yang maybe kita tak suka. Okay. Okay, so what are those important characteristics of the information? It must be relevant and it must be faithful representation. Relevant saya dah sentuh tadi. Okay, those information need to be relevant. Kalau tak relevant, we have to discard the information. Okay, what is important here? We need to be able to screen, or we need to be able to choose which information is relevant to us. Sometimes bila kita Google dalam internet, kita akan dapat banyak sangat information. Kadang information yang kita tak pasti pun ada betul ataupun tak. The source of the information tu kita tak tahu betul ataupun tak, reliable ataupun tak. Okay, so we must know how to scrutinize the information that we gathered from the internet or from any other sources. Okay, so the first one, it must be relevant. Number two, faithful relevance ni, kita tengok kat sini lah. How information affect the decision making. Relevant information is capable of making a difference in the decision made by the user. So ambil yang relevant saja, jangan ambil information yang tak relevant. Okay, otherwise nanti kita akan jadi satu situation whereby we have too much of information overloaded in our capacity. Okay, banyak sangat information. So bila banyak sangat information, overload information, so kita dah tak tahu nak rely on which information to make this decision. Okay, number two is faithful representation. The informations or the information yang kita dapat tu must be faithful representation. It must be free from error, it must be neutral. Neutral tu maksudnya apa? Kita tak bias lah. Okay, kita cari information, make sure information tu tak bias. And completeness, maksudnya those information yang kita dapat complete, bukan separuh-separuh je. Ayam nak tak bang? Sekejap. Okay, it must be neutral. Neutral tak boleh bias lah. You nak pilih Toyota dengan Honda tapi you tanya orang Honda je. Bias lah tu.
mesti dia cakap benda yang elok-elok je, okay. Ataupun bila you nak cari information, you cari daripada pengguna Honda ke, bukan orang yang jual. Kalau you tanya orang jual, of course lah salesman tu akan cakap Honda is better, Honda this and that and macam tu. Betul tak? Okay. So completeness, you kena cari information tu, kena cari betul-betul lah. Jangan cari separuh-separuh je information tu. You dengar, oh kereta ni bagus, sampai situ je. You kena tengok juga benda lain apa yang dia cakap tu. Okay. So ini faithful representation. To be useful, the information must not only be relevant, but it must also faithfully represent the phenomena that it purpose to represent. Okay. Faithful representation. So, how to enhance the characteristic? Tadi kan important characteristic tu apa? Relevant dengan faithful representation. So, how to enhance those two quality? So, kita kena ada comparability, timeliness, understandability and also verifiability. First, comparability. Information tu kita boleh compare. Information yang kita letak dalam financial statement tu lah contohnya kita boleh compare. For example, we would like to compare with another competitor. So apa information yang kita nak tengok, contohnya sales ataupun purchases ataupun untung. Timeliness, information available to decision makers in time to be capable of influencing the decision. Timeliness maksudnya kena the information tu is timely. The information tu is when it is needed. Sometimes we need the information now, but the information comes later. So masa tu information tu tak berguna dah because of there is no timeliness. It is not a timely information. Okay, so the information must be there whenever we need the information. Okay, contohnya nak beli kereta tadi, you kena buat decision sebelum hari ni, sebelum esok ya. Sebab esok je kita dah gunakan rate baru contohnya. Okay, so kita pun carilah, gather all the information, tanya orang. Tapi semua orang nak bagi information esok. Oh esok lah saya bagi, lusa lah saya bagi, next week lah saya bagi. No, that is not helping us in making decisions because of timeliness punya issue. Okay. Dia kata apa kat situ, information available to decision makers in time to be capable of influencing their decisions. Okay. Verifiability. Kena boleh verify lah daripada mana you dapat information ni. Ataupun figure ni you dapat daripada mana. Kalau orang tanya, where did you get this figure? How did you get this sales of 1 million? So you boleh tunjuk terus, okay saya dapat 1 million sales ni daripada sini-sini. Sales daripada bulan ni sampai bulan ni. And ini dia punya bukti dia. Bukti dia apa? Ada invoice, lepas tu ada receipt. Verifiability, direct and indirect verification. Understandability maksudnya senang untuk dibaca. That's why kita ada format. When we talk about financial statement, we also talk about format. Ada format yang kita kena ikut, bukan kita buat sesuka hati sesedap kita je. Oh saya nak prepare saya nak prepare cash flow. Oh this is my own version of cash flow. This is my own format of cash flow. Tak boleh macam tu. Why? Because it is difficult for others to understand information that we presented to them. Okay, kenapa? Sebab dia tak familiar dengan formula, dengan what we call that format tu. Sebab tu financial statement ada format dia sendiri. Kalau SOPL macam mana? Dia kena start dengan revenue ataupun income ke atas ataupun sales contohnya. Lepas tu baru masuk expenses. Okay, those kind of things. Now accounting concept. So bila kita belajar accounting adalah a few theoretical part ataupun konsep yang kita pakai. The first one is going concern, historical cost, economic entity and money measurement. So what is going concern? Okay, going concern, business organization is assumed to have indefinite life. So whenever we form a business, whenever we form a company for example, ataupun company lah selalunya sebab
financial statement selalunya untuk company saja. Business organisation is assumed to have an indefinite life. So kita kena, maksudnya kita assume company tu akan, bang, dah sampai bang? Sharp 11:30. Kejap. Sorry? Tak ada meninggal. Baiklah siap. Okay. So we assume that the business has sufficient resources to be utilized by the business in its normal operation. So kita assume company ni akan prolong, company ni akan sustain in their operation. Okay. So kalau for some reason tiba-tiba company ni rasa dia macam nak dalam bankrupt, so they need to inform the shareholder, they need to inform especially the employee, okay, that they are having they are having problems or they are having difficulties in running the business. So they must be informed. Siapa yang kena inform? Maksudnya management tu dia kena inform all those employee, dia kena inform shareholder that they are having difficulties. Okay. Sebab most of the time, okay, kita assume company ni is having indefinite life. Okay, and it is not going to be liquidated in the near future. Okay, so kalau ada going concern, employee tu boleh, maksudnya dia rasa stabil. Kalau dah company tu rasa macam dah nak bankrupt ataupun company tu dah announce yang dia ada issue on the cash flow ke, issue in running the business ke, so maksud maybe employee tu dah boleh start looking for another job ke apa ke. Okay, going concern. Number 2, historical cost. We use the historical cost of the asset in the balance sheet. Okay, kita tak gunakan, selalunya kita gunakan historical cost, maksudnya original cost of the asset during acquisition. The value of an asset on the balance sheet is recorded at its original cost when acquired by the business. We are using historical cost. Okay, so bila kita kira depreciation pun kita akan kira based on the historical cost. Economic entity, activities of business entity should be kept separately from the recorded activities of its owner. Owner ni siapa? Owner ni kan shareholder. So activity of the shareholder must be recorded separately with the activities of the company. So kalau shareholder dia beli barang untuk diri dia sendiri ke, ataupun management dia beli barang untuk anak dia ke, tak boleh masukkan dalam books of account untuk company. Okay, so kita kena separatekan dia ada separate entity.
Sebab tu bila company berhutang and kalau hutang tu tak boleh bayar, dia hanya boleh tuntut takat company saja, owner tak boleh sebab dia adalah two separate entity. Dia adalah dua entiti yang berbeza. Okay, sebab tu sometimes orang suka form a company sebabkan limited liability itulah. Kalau bankrupt, company bankrupt, bukan owner tu yang bankrupt. Tapi kalau sole trader yang tadi kita compare sole trader itu, kalau sole trader dia tak boleh bankrupt, dia akan bankrupt lah kalau dia dah tak ada harta, dia tak boleh bayar hutang, dia akan bankrupt personally. Dia sendiri as an individual dia akan bankrupt. Tapi kalau company bankrupt, company yang bankrupt, not the owner. Bukannya shareholder, bukannya management yang bankrupt, bukannya orang-orang yang jadi board of director tu yang bankrupt, bukannya orang-orang yang jadi CEO, CFO tu yang bankrupt. No, company tu yang bankrupt. Sebab tu sometimes orang suka buat business because of this limited liability. Okay. Money measurement, everything must be measured. Measured through money measurement. Kena boleh kita measure. Transaction ni berapa ringgit? 10,000. Transaction ni berapa value dia? 20,000. Tak ada transaction yang tak tahu berapa transaction dia sebab kita tukar-tukar je, kita main barter, sistem barter. No, okay. It must be measured through the money measurement. So berapa ringgit? 20,000. Berapa ringgit? $20. Berapa ringgit? 20,000 US dollar for example. Okay. So basically this is the conceptual framework yang kita discuss tadi lah. Kita ada economic entity, going concern, monetary unit, periodicity and accrual ni tak ada. Okay. Measurement tak ada. And this one qualitative, kita ada relevance tadi, faithful representation, how to enhance quality, kita boleh guna comparability, verifiability, timeliness and understandability. Okay. Yang elemen ni kita akan masuk dalam later nanti. Okay. So habis untuk chapter 2. Ada soalan tak untuk chapter 2? Ada soalan untuk chapter 2? Ada soalan untuk chapter 2? Chapter 2 theoretical part, apa yang you kena faham tadi berkenaan dengan relevance and also truthful representation, okay, and how to enhance the quality of the information. Yang tu you ada kita ada comparability, lepas tu kita ada understandability, lepas tu kita ada apa lagi tadi? This one. Okay, verifiability and also timeliness. Okay, how to enhance. Lepas tu kita ada assumption ataupun kita ada framework dia atau yang kita gunakan, which is economic entity, going concern. Going concern tu apa? Kita assume okay, company ni akan last forever for example. Monetary unit and also lagi satu apa tadi? Historical cost. Okay, ada soalan tak? Meja. Saya tak faham sangat pasal historical cost. Historical cost tu, historical cost ni dia berkenaan dengan aset. Bila you beli aset, kita bayar 10,000 contohnya, so kita akan recordkan dalam books of account, kita akan recordkan dalam balance sheet ataupun statement of profit, statement of financial position tu, kita akan recordkan at original cost. Maksudnya bila kita beli berapa tadi? 10,000. So itu yang nama dia historical cost. Cost masa kita beli. Cost when acquired. Okay, this one. Okay, cost when the asset is acquired. Itu namanya historical cost. Okay, so kalau kita beli 10,000, aset tu kita beli aset apa? Contohnya kita beli office equipment. Office equipment and the cost of the office equipment is 10,000 bila kita beli.
Okay, so kita akan rekodkan dalam balance sheet tu 10,000, 10,000, 10,000. Setiap tahun kita akan record 10,000. Kenapa? Sebab kita gunakan original cost, which is historical cost. Tutup. Kita gunakan original cost. Faham tak? Faham. Okay. Okay, soalan lain? Ada soalan lain? Ada yang tanya dekat ruang komen, madam. Okay, saya tak nampak komen. Sekejap Chat, mana chat? Okay. Oh, yang more capital tu maksud dia. When we need more capital, maksudnya kita perlukan lebih modal. Bila kita perlukan lebih modal? Selalunya bila kita nak buat expansion. Contohnya, kalau kita, you nak contoh company ke, ambil Hilmi. You nak contoh company ke, you nak contoh sole trader? Company. Company? Company. Okay. Yang more capital tu apa maksud dia? More capital when we need more capital. Contohnya, ada company ni, saya bagi contoh lah Nestle. Okay, saya bagi contoh Nestle. Dia nak expand ataupun dia nak besarkan dia punya business dia. Dia nak besarkan, dia nak buat satu branch dekat, dia nak letak satu branch dekat Sandakan Sabah contohnya. Dia nak buat satu branch kat Sandakan Sabah ataupun bukan branch, dia nak buat kilang baru. Kenapa dia nak buat dekat kilang dekat Sandakan? Sebab kat situ ada dia punya raw material murah contohnya. Nestle dia nak buat apa tu, coklat contohnya. Kat situ ada lembu, ada susu yang murah contohnya lah. Okay, so dia nak buat kilang kat situ. In order for Nestle to build up a new factory macam tu, dia perlukan apa? Dia perlukan modal ataupun tak? Amir, dia perlukan modal ataupun tak? Perlu. So, bila dia perlukan modal, yang tu yang maksud dia more capital. They need more capital. More capital for what? To expand its business. Untuk bina kilang baru dia perlukan duit. Duit tu apa? Duit tu capital lah. So, macam mana dia nak dapatkan capital? Modal. So, dia akan issue share. Dia akan announce, okay, we are issuing 500,000 units of ordinary share to the public. So the public may come and purchase this share at berapa ringgit lah, contohnya at RM2 per unit of share. So siapa-siapa yang interested, siapa-siapa yang ada duit lebih, they can purchase this share from Nestle. In other words, okay, we are contributing more capital to Nestle. So bila kita beli share, kita kena bayar duit kepada Nestle. Nestle bagi apa dekat kita? Dia akan bagi some sort of certificate. Certificate yang mengatakan we are the shareholder. Kita pegang share Nestle. So kita kena bayar. You beli, contohnya you beli berapa unit? 10 unit. And satu unit berapa, you beli 10 unit, satu unit RM2. So kalau you beli 10, you kena bayar RM20 contohnya. 20, you contribute RM20 amount of capital to the Nestle. Faham tak, Amir? Faham. Okay. Apa example untuk asset? Contoh asset apa? Siapa boleh bagi contoh asset? Asset ni kita nak masuk sekejap lagi. Tapi tak apa. Apa contoh asset? Asset tu benda yang kita ada. Yang kita boleh gunakan, yang kita ada, yang kepunyaan kita belongs to us lah.
yang kita boleh gunakan untuk generate income, yang kita boleh gunakan untuk run business. Contoh dia apa? Motor vehicle. You ada kedai apa tadi, kedai laundry. You ada kedai laundry, lepas tu laundry you ni bagi servis apa tau, pick up daripada rumah customer, lepas tu you hantar ke rumah customer. So you kena guna apa? You kena guna van. Van tu kita panggil sebagai motor vehicles. Ataupun you ada apa? You ada machinery. Ataupun kalau laundry kan, laundry ada apa? Ada iron, tu asset lah tu. Lepas tu ada washing machine, tu asset lah. Faham? Faham. Okay. Ada soalan lain? Madam, tadi Madam cakap motor vehicles tu asset kan? Tapi company akan beli guna loan. Jadi liability. Macam mana tu Madam? Dia beli van tu guna loan kan? So van tu jadi asset. Van tu akan masuk dalam asset. Loan tu akan masuk dalam liability. Faham tak? You beli asset, van tu dia akan jadi part of your asset. Kenapa part of your asset? Sekejap. Kenapa tak nak duduk? Okay, so bila you beli delivery van tu akan jadi you punya asset. Sebab you boleh gunakan van tu untuk generate income. But at the same time, how do you pay for the van, for the asset? Okay, you bayar dia gunakan loan ataupun installment payment setiap bulan. So loan tu akan jadi hutang, liability. Nanti next chapter you akan nampak every time kita buat transaction, dia kena balance debit credit dia. So debit asset, credit liability. So kita kena record dua-dua. So van tu adalah our asset, tapi hutang kita tu adalah liability. Faham tak? Faham. Okay, soalan lain? Okay, kalau tak ada dan kita break sekejap. Lepas tu saya nak cuba masuk lecture 3. Yang ni yang masuk asset semua tu yang you dah tanya tadi. Boleh? Okay, hari ni kita habis lambat sikit lah. Pukul 12.30 ke sekejap lagi. Saya dah